We are committed, all of us, to working to stop the current cycle of violence in Iraq, which must cease before it spirals out of control once again. This is also why I'm convening an extraordinary Foreign Affairs Ministers' Council on Friday, coming back from Croatia sooner than expected, from which I received a strong mandate to carry out all necessary diplomatic efforts to contribute to de-escalation in the region, support political dialogue, and promote a political regional solution. All remaining participants in the agreement have been clear of their determination to preserve the JCPOA, and this unity is crucial, and I intend to work hard to preserve it. Our position, the European Union position, is clear. Without this deal, we would lose a crucial element of the international non-proliferation architecture and an important contribution to regional security. A failure to preserve the deal can only add further tensions to the regions. Der beste Weg zu tätiger Reue wäre, offiziell wieder die Verpflichtungen aus dem Atomabkommen zu akzeptieren. Das würde uns in die Lage versetzen, die Möglichkeiten des Zahlungsmechanismus Instex endlich umzusetzen und zusätzliche Sanktionen zu vermeiden. Ich hoffe, im Rahmen des aktivierten Disputklärungsmechanismus kommen wir da zu einer Lösung. It is crucial to support your efforts, High Representative, to de-escalate tensions and to save the nuclear deal with Iran. This is even more important since the triggering of the dispute resolution mechanism earlier today. But we must also acknowledge the diverging interests with the current US administration and the American withdrawal from the region. This for us can only mean one thing, that the time has come for a realistic debate on Europe's strategic autonomy to safeguard our own security and interests. Ik zou je heel graag op een vliegtuig willen zien vertrekken richting Teheran, richting Washington, om daar met één stem de Europese positie in te nemen, te gaan bemiddelen. Want weet u, de Europese belangen lopen niet samen met de Amerikaanse of de Russische. La administración norteamericana quiere terminar con lo que ha sido una creación europea, que es el acuerdo nuclear con Irán, que es el único que nos permite mantener la región en situación de paz, que no se produzca una escalada nuclear y también, quiero recordarlo, el marco que nos permite hablar con Irán de derechos humanos, que todos estamos de acuerdo que debemos hacerlo, pero también el JCPOA es esencial para ello. Hemos leído hoy que se ha decidido activar el mecanismo de resoluciones. Bueno, eso puede tener una doble lectura. Algunos probablemente lo han activado porque quieren llevarlo al Consejo de Seguridad y matar el acuerdo, pero yo creo que debemos intentar utilizarlo como una oportunidad para discutir de todo, para que Irán cumpla con sus compromisos, pero para también hablar de las sanciones reimpuestas que están en estos momentos dañando de una manera muy importante a la población iraní y poniendo en jaque el acuerdo político. Und ich finde, es wird Zeit, auf die Menschen zu hören, die dort in diesen beiden Ländern leben, sie zu respektieren und nicht politische Morde zu begehen und verlogene Solidaritätstweets auf Persisch zu versenden. Ehrliches Mitgefühl sieht wirklich anders aus. Und wenn nun das irakische Parlament beispielsweise verlangt, dass ausländische Truppen abgezogen werden sollen, dann ist das ein Ruf nach Unabhängigkeit und endlich die Geschicke in die eigenen Hände zu nehmen. Und dafür sollten wir Unterstützung gewähren.